Um, Everyone, if we're gonna be starting soon, but uh, if you can, there's some refreshments outside: juice, coffee, tea, some snacks. If you mwagenda mukaba mwiyakira gakeya, turatangira nko mu minota cumi cumi n'itanu, dutegereje abandi bakeya bagiye kuza. Thank you.
afternoon, everyone. Thank you all for coming. My name is Emil Babu, and I'm going to be your moderator for today. For those who don't know, I'm sure everybody knows what we're here for. We recently, as GIZ, SNV, NDEV, we recently launched the Cooking Energy Business Growth Fund, which is part of our program to improve cooking, the reducing climate impact of cooking in Rwanda through improved cooking energy systems. Well, in summary, the goal is to enable and promote companies, producers, cooperatives like yourselves to scale up and be able to produce at a much larger scale. Might not just be in terms of producing stoves, it might be in terms of selling stoves, it might be in terms of different business ideas that can grow the market and also help us to reduce our carbon footprint, help families reduce costs, and contribute to our national goals in terms of promoting clean cooking and also promoting clean energy in the country at large. So thank you all for coming. Thank you for participating. I'm sure it's going to be a productive session. Today, we're going to present to you everything you need to know about the Cooking Energy Business Growth Fund. And after that, you're going to have a chance to ask your questions. Before we even get into that, I'd like to get to know everyone, and I'd like everybody to also get to know each other. You know, you might not know something about someone here who will be able to work with you and benefit from you, or you might benefit from them. So we're going to go around and do a quick introductions and be able to get to know each other. Please keep them short. I'm going to be working. We have some members here who don't speak English, so I'm going to try to speak both Kinyarwanda and English. So this is for the Kinyarwanda speakers. Mwakoze cyane kuza. Uyu munsi ndi buganire mu ndimi zombi, ndagerageza nubwo ntabimenyereye cyane. Mwakoze kuza, ndabizi ko mwabyitabiriye, muzi impamvu yatuzanye. Turi hano gutangira iyi nkunga twageneye gufasha amakampani n'amakoperative afite ibisubizo bifasha mu kurondereza ibicanwa. Rero iyo nkunga ikaba yarakorewe mwebwe abacuruzi, amakoperative n'abandi bose bafite ibitekerezo byateza imbere iyo sekta. Uyu munsi akaba ari umunsi wanyu wo kumenya ibirebana n'iyi nkunga, mukabaza ibibazo byanyu, hanyuma mukanatugira inama wenda hari ibindi bitekerezo mwaba mufite byadufasha kugira ngo iyi nkunga, kuko iyi nkunga ntizaba rimwe, ntizaba umwaka umwe, nyuma yaho tuzakora n'izindi round. So wenda utazabasha kubona inkunga muri kino cyiciro ashobora kuyibona mu kindi cyiciro, cyangwa se wenda adakwira muri kategori y'uyu mwaka ashobora gukwira mu yindi. So nubwo dushaka ko mutubaza ibibazo, natwe turashaka kubamenya. Akaba ariyo mpamvu ikintu cya mbere turi bukore, buri muntu arafata umwanya atwibwire mu magambo make cyane. Urabona ko twatangiye dutinze, so nukuvuga izina ryawe, ukatubwira company, ukatubwira ibyo mukora mu magambo make ashoboka, hanyuma noneho tukabasha gukomeza n'ikiganiro cyacu. So muri izo introductions, ndahera kuri hano. We have our country head for NDEV, Philip, and next to him, someone else who will introduce himself as energy sector lead from SNV. So let me start with Philip, and we'll go on to Saroj, and then we'll go to the rest of the room for some very quick and brief introductions. Name, company, and maybe a quick reason why you're here today. Thank you. Thank you, Emil. So my name is Philip Lemp, and I am the country manager of NDEF in Rwanda. Thank you. Thank you, Emil. Good afternoon, everybody. My name is Saroj Rai.
I'm with SNV, Netherlands Development Organization, working as the project manager for this project. And thank you. My name is Bruno. I'm here to represent Oak Investments, manufacture briquettes and distribute Tier 4 and Tier 3 stoves. Thank you. My name is Senda Krog. I'm working in SNV, the KIC project, as Emil said, as a technical advisor. Thank you. Murakoze, nitwa Kagwera Edith, nkora muri SNV, nshinzwe ibijyanye n'amasoko. Thank you. I'm called Paulin Reya. I come from Copet Group. We manufacture briquettes. Murakoze, amazina nitwa Musasirwa Betty. Amazina nitwa Musasirwa Betty, naje mpagariye Sabedo Limited. Ndi umunyamuryango wayo, twe dukora ibintu bijyanye n'imbabura n'amavaze. Murakoze. Thank you. My name is Bukuru Jean de Dieu. I'm the manager of a company called Africa Eco Solution. We specialize into stoves and charcoal briquette. Thank you. Murakoze, nitwa Mukankindo Josephine, hagarariye koperative dufatanye Gasaka mu karere ka Nyamagabe. Dukora rondereza za cana rumwe ivuguruye. Murakoze, nitwa Nitegeka Gerard, ndi managing director wa company Enviro Green Conserve ikora imbabura mu karere ka Gatsibo. Murakoze. Murakoze, nitwa Birahamye Emmanuel, ndi technical director wa Airbus Limited, kumwe na representant wabwo abisobanura ibyo dukora. Thank you. My name is Yves Rurangirwa. I'm the CEO of Airbus Limited. We are developing an innovative cooking stove fed by solar energy in Rwanda, and we have a patent on it. Thank you. Thank you. My name is Twagirimana Epimac. I'm a Chief Executive Officer of GMCD Group Limited company. We are working in a variation of crops, especially producing briquettes and improved cooking stove. We are dealing with rice, leaves, and husk. Thank you very much. Murakoze, nitwa Clarisse Murindangabo, abandi MD wa company Ewatco Limited, yita kurengera ibidukikije, dukora amashyiga ya canamake. Good afternoon. I'm Ewan McDougall, Regional Director of Delagwa. Mwiriwe, nitwa Monique Keza, Country Director for Delagwa. Dukora imbabura tukanazi distribute. Murakoze, nitwa Nzisabira Placide, ndi founder wa cooperative AGDR, aba dukora ibijyanye na stoves, imbabura za canamake kugira ngo turengere ibidukikije. Murakoze. Murakoze, nitwa Esther, naje mpagarariye kampani yitwa Work for Women's, dukora ibintu bijyanye n'imbabura za rondereza no kurinda ibidukikije. My name is Christian and I'm a business development manager at Inkomoko. Hello, my name is Hele, Director of SME Growth at Inhumoko. Hello, good afternoon. My name is Jan. I'm the CEO of Biomasters. We make pellets and we distribute stoves.
My name is Sabem Murerere. I am the Managing Director of Enterprise Multi-Service Limited, dealing with charcoaling. We produce improved cooking stove, charcoal and wood cooking stoves, umurabyo and ruhuka cooking stoves, and dealing also in afforestation, reforestation, and etc. Koze nitwa Tuzinde ndi umujyanama mu bucuruzi mu kigo Inkomoko umufatanyabikorwa muri gahunda tujemo. Thank you all. It's a great honor to have you here. As you well know, some of you we've met before. We've been trying to find ways in which we can collaborate, and fortunately, we now have the vehicle to do that. So, without taking up much more of your time, we're going to get into our first presentation. Mwese mwakoze, hari benshi twari dusanzwe tuziranye, hari nabo tumenyanye ubu ngubu, nkuko musanzwe mubizi, tumaze igihe dushaka uburyo twakorana, ubu ngubu twarabubonye, n'ubu ngubu uburyo twabahamwe imfashanyo, ariko atari ukubafasha gusa, natwe muteza imbere igihugu, natwe dufashanya. So Imana yabitugejejeho, ubu ngubu tugiye kubishyira mu bikorwa. So ntagiye kuba twara ubundi mwanya mwinshi, reka ngiye kuba gusaba Edith Kagwera, ushinzwe iby'amasoko muri SNV, aze atugezeho presentation ya Cooking Energy Business Growth Fund. Thank you. Araza ari kumwe na Saroj. So Anyway, ndumva tugiye kubanyuriramo muri make ibijyanye n'iyi nkunga. Mwagiye mubona amatangazo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko twifuje ko uyu munsi twicarana muri iki cyumba tukabiganira, n'abatabisobanukiwe cyangwa n'abatarohereza ubusabe bwabo bakaba babasha kubwohereza bafite amakuru ahagije. Nibishobokera ndaza kuvanga indimi kuko nabonye hariho bamwe batumva ikinyarwanda, ariko twarebye ko umubare munini uri mu cyumba ari abashobora kuba bakoresha ikinyarwanda, duhitamo ko twakora iyi presentation mu kinyarwanda, ariko ntago ntibize kubabera imbogamizi yo kutabaza aho musobanukiwe. Nkuko bari babibabwiye, ni inkunga yagenewe gufasha company koperative zifite ibisubizo byifashishwa mu kurondereza ibicanwa. Ukuvuga ngo ibyo bisubizo hashobora kuba harimo imbabura cyangwa harimo n'ibicanwa, nkuko mwagiye mubitubwira turimo twibwirana. Mugenzi wanjye wari arababwira ati tumaze igihe twifuza gukorana namwe dushaka n'uburyo twabinyuzamo. Ni ukuvuga rero ngo iyi nkunga nubwo twagiye tuvuga ngo ni inkunga, ariko ifite umushinga yanyuzemo, ari uyu mubona witwa Rikik. Ni umushinga w'igihe cy'imyaka 5. Intego yawo nyamukuru ikaba ari ukugira ngo ugire uruhare mu kugabanya ihumana ry'ikirere cyangwa iyangirika ry'ikirere hifashishijwe uburyo bugezweho bwo gucana. Ubwo iyo tuvuze gucana muri uru rwego turarebera hamwe ni ducana dukora iki, duteka twifashishije iki, imbabura n'ibicanwa. Ni muri urwo rwego rero uyu mushinga ushaka kugira ngo utange umusanzu wawo. Intego y'uyu mushinga kandi iri mu murongo w'icyerekezo cy'igihugu cya 2030, aho igihugu kihaye intego y'uko nibura 80% by'abatuye icyaro na 50% by'abatuye umujyi bagomba kuba bakoresha imbabura zirondereza ibicanwa. Akaba ari nayo mpamvu namwe mufite uruhare mu kuba mukora ubwoko bw'imbabura butandukanye. Abandi barimo bakora ni ibicanwa bitandukanye, harimo za briquette mwavuze, za cana rumwe n'andi moko y'imbabura mwagiye muvuga turimo kwibwirana. Uyu mushinga kandi ntago ugarukiye gusa ku gukora ibi bicanwa cyangwa kugira ngo tubone ibicanwa tubone imbabura,
ahubwo hazareba no kubaka ubushobozi bw'ababikora. Ni ukuvuga rero ngo uyu mushinga uzubaka ubushobozi bwa ba rwiyemezamirimo bari mu bucuzi cyangwa ububumbyi bw'imbabura ndetse n'ibicanwa bidahumanya ikirere kugira ngo biboneke mu bwinshi no mu bwiza. Ndetse ntabwo ari ukuvuga ngo biboneke gusa, ufite n'uruhare kugira ngo bizagere ku babikeneye. Ushobora kubumba cyangwa ugacura imbabura ariko bikagorana kugira ngo ngewe uzikeneye ndi mu mujyi cyangwa ndi mu cyaro mbashe kuba nazibona. Uyu mushinga rero binyuze muri iyi nkunga uzagura uburyo cyangwa imiyoboro y'ibyo ba rwiyemezamirimo barimo gukora kugira ngo bigere kuri ba bakiriya. Wenda mbivuge mu ijambo rimwe twese tuziranyeho, umukiriya wawe niba urimo ubikorera i Kigali atuye mu karere ka Rusizi bizamugeraho biti. Byajyaga bigorana, ariko bimwe mu by'inkunga ijije gukemura ni n'urwo rugendo narwo tuzarugendanamo. Ngende nihute ngere ku nkunga nyamukuru. Kuvuga ngo intego y'iyi nkunga ni ugufasha ba rwiyemezamirimo bari mu bucuzi cyangwa mu bubumbyi bw'imbabura no mu gukora ibicanwa kongera ubushobozi bwabo. Iyo tuvuze ngo kongera ubushobozi bwabo, ni ukuvuga ngo ushobora kuba usanga ubikora ariko ukabona amaze imyaka 2, 3 n'5 ubikora, ariko ubikora mu buryo bumwe, ndetse n'ikigero cy'ibyo ukora ukavuga uti jewe nikorera imbabura 50 tu nizo. Ni ukuvuga rero ngo kuri aya mahirwe tubonye turashaka kugira ngo wa wundi wakoraga imbabura 50 yazicura cyangwa yazibumba abashe kuba yava kuri uwo mubare, abe yabasha gukora 500, abe yabasha gukora 1000. Ni muri ubwo bushobozi tuvuga. Ubundi bushobozi ni ubushobozi bwawe nyir'ubwite wowe uzikora. Ese wazikoraga ukoresheje irihe koranabuhanga? Wabumbaga cyangwa ugacura ugashyiraho ibati? No. Ni ukuvuga ngo binyujijwe muri aya mahirwe, muri iyi nkunga, turifuza yuko noneho mubikora mu buryo bwagutse, mufite n'ubushobozi, mubyumva, mubisobanukiwe neza. Iyi nkunga rero ari nacyo nibaza ko benshi ngira ngo bafitiye amatsiko, baribaza bati ikubiyemo iki? Iyi nkunga ikubiyemo ni inkunga ku bikoresho. Hari ibikoresho mukenera mu gucura cyangwa mu kubumbiza imbabura. Hari uburyo mwabibonagamo wenda ari nabwo bwatumaga ya mikorere igenda itaguka. Binyuze muri iyi nkunga abazabasha kuyitsindira, kuko ni ipiganwa, ntago ari ukuvuga ngo ni ukwiyandikisha tu ukayibona. Niyo mpamvu bisaba imbaraga za buri rwiyemezamirimo. Aba nishimye ko muri naha bazafashwa kubona ibyo bikoresho kandi bigezweho. Icya kabiri ni inkunga ku gishoro, aricyo twise kashi. Ni ukuvuga ngo iki gishoro ntago ari ukuvuga ngo ni kashi gusa, ni ukuvuga ngo ushobora guhabwa ibikoresho ariko hakaba hari ubundi bushobozi ukeneye kugira ngo bya bikoresho bikugirire akamaro. Iyi nkunga rero izaba ifiteho igice cyo guhabwa izo kashi. Guteza imbere ubushakashatsi no guhanga udushya mu bisubizo ku ironderezwa ry'ibicanwa ndetse no kwagura ubunyamwuga muri business. Ushobora kuba hari ubwoko bw'imbabura cyangwa bw'ibicanwa runaka wajya gubona, ariko ntubashe kuba wabyinjiramo ngo usesengure uvuge ngo ese niba ngiye gukora briquette, ni urugero ndimo kubaha, nzikora mu bisigazwa by'umuceri, nazikora bikorwa bite kugira ngo ibe yabe nziza, icanwe, irondeze, itazana umwotsi mwinshi, bigenda bite? Ubwo bushakashatsi bwagutse. Ni ukuvuga ngo muri iyi nkunga nabyo bizaba birimo. Abazaba bifuza kugira ngo mu mishinga yanyu uko mwandika ibitekerezo, byaba byiza ubyerekanye ukavuga uti wenda ndashaka gukora ubushakashatsi ku kintu runaka. Icya kabiri, ku bufatanye na kampani y'inkomoko, ngira ngo twakomeje tubikomozaho, kampani cyangwa koperative zizatoranwa muri iri piganwa zizahabwa amahugurwa zibanda ku bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi, gutegura imishinga y'ishoramari, ndetse n'uburyo bugezweho bwo kwamamaza ibicuruzwa cyangwa ubucuruzi bwanyu. Ni ukuvuga ngo ntago bigarukira kuba wavuga ngo natsindiye wenda iyi nkunga bikarangirira aho ngaho ukayabona, ahubwo hazabaho n'amahugurwa. Wenda nago ikindi bugitindeho kuko nabo baraza kugira umwanya wo kubivuga, ariko muri make ni ibi bikubiye muri iyi nkunga.
ngira ngo mwagiye mubona hariho iziriya logo ziri hejuru, twifuje kugira ngo tuzisobanure. Natangiye mvuga ku mushinga Rikik, ariko ndagira ngo mvuge mu buryo bwagutse abaterankunga. Ni ukuvuga ngo iyi nkunga ifite abaterankunga batandukanye, ifite n'abayifasha kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Bariya mubona hejuru GCCA ni ibihugu ku bumwe bw'i Burayi, bashoyemo amafaranga yabo bayanyujije muri EU, bakaba batera inkunga uyu mushinga ndetse na BGF muri rusange. Ngira ngo mwabonyemo na Minisiteri y'Ubukungu n'Iterambere mu Budage, nayo ni imwe mu baterankunga b'uyu mushinga, ndetse ikaba igamije gushyira mu bikorwa ingamba zo guhangana n'iyangirika ry'ikirere, hubahirizwa ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Paris mu Bufaransa. Ntago ari ibintu biba bibyutse wenda ngo igihugu kibifatire hagati, hari amasezerano igihugu kiba cyarasinye, hakaza n'uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa n'aba baterankunga, bakadufata mu bitugu bakavuga ati reka tujyananemo. Ni ukuvuga rero ngo iyi nkunga iri gushyirwa mu bikorwa na GIZ hamwe na SNV ku bufatanye n'inkomoko mwababonye turi kumwe ahangaha, ari nabo bazadufasha kugira ngo mubone ya mahugurwa, ariko ntago ariho bazatangirira. Twatangiranye uru rugendo rwose turi hamwe, kuko ntago bahugura abo batatoranyije, nta nubwo bahugura abo batamenye ubumenyi bakeneye. Abafatanyabikorwa nabisobanuye, ni abangaba n'ibyo barimo gukora buri umwe. Nihute ngere ko ku byo kampani cyangwa koperative igomba kuba yujuje. Ngira ngo hari benshi bagiye batwandikira batubaza bati bigenze gutya ntago natoranywa. Ariko iyo hari gahunda y'ipiganwa cyangwa iyo hari amarushanwa, haba n'ibyo abantu bagomba kwifashisha, ko ntago bose uburi bubafate, ntago bose baba bari bube babasha kubona iyo nkunga. Icya mbere rero nuko iyo kampani cyangwa koperative igomba kuba ikoresha ikoranabuhanga ryifashishwa mu irondezwa ry'ibicanwa, nta rindi koranabuhanga ridasanzwe. Ni nk'uko abenshi twari tumenyereye ko ducana ku nkwi, ariko kuba muri mu bisubizo bya burikete, kuba abandi bashobora kuba bari mu bisubizo by'amaparete, iryo ni ikoranabuhanga rizarebwaho. Icya kabiri ni ukuvuga ngo kuba ari mu bucuruzi bwa gaze, haba kuyipakira mu macupa cyangwa ukundi icuruzwa, ntago bazaba bemerewe kuri iyi nkunga. Hari ushobora kwibaza ati kubera iki? Ni ukuvuga ngo umushinga ugenda ugira ibyiciro, sindi bubitindeho, ariko turacyafite abanyarwanda benshi bataragera ku kigero cyo gukoresha gaze. Ntago rero wabyuka ngo ubwire umuntu ngo najye gucana kuri gaze atarabasha no gucana ku mbabura wenda y'ibihumbi 20 cyangwa 30. Abanyarwanda bajya bavuga ngo nta uvuka ngo yuzure ingobyi. Turagendana buhoro kugeza igihe tuzagera ku rwego rwa gaze. Icya gatatu, kampani igomba kuba yanditse muri RDB, yaba ari koperative ikaba yanditse muri RCA, bafite n'icyangombwa. Icya kane nuko amafaranga akenewe ku ishoramari ry'ibikorwa ntagomba kuba arenze miliyoni 50 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo mwinjire mu irushanwa ariko muzi ko uvuga uti ninjya no kwandika igitekerezo cyangwa no gusaba, kuko muri iriya fomu mwuzuza hari aho bababwira ngo uzuza amafaranga ukeneye n'icyo yakenereye kubabashije kuyifungura. Ni ukuvuga rero ngo siringi ntabwo irenga miliyoni 50. Kampani cyangwa koperative igomba kuba ishaka inkunga iri hagati y'10 na 80%. Impamvu bavuga 10 na 80% ni ukuvuga ngo mu bazuzuza iriya fomu cyangwa bazohereza ubusabe bari mu byiciro bitandukanye. Hari ukuba ushobora kuba wowe hari urugendo umaze kugenda, hari n'ushobora kuba atangira. Iriya uvuye kuri 80 kugera ku 100, murabona ko harimo ikinyuranyo cya 20%. Byatekerejwe mu buryo bwo kugira ngo na nyiri umushinga agire ikintu uruhare rwe muri uwo mushinga, kuko iyo hatabayemo uruhare hari uwumva ko ari inkunga, ntago mvuze ngo ni mwese, ariko hari uwumva ko ari inkunga akabifata uko yiboneye. Icyanyuma, kampani cyangwa koperative igomba kuba imaze amezi nibura 6 ikora.
biragora gusesengura igitekerezo kurusha uko uwigisha kugenda uwari watangiye nibura guhaguruka. Niyo mpamvu ni ukuvuga rero ngo nibura kugira ngo winjire muri iri rushanwa ugomba kuba umaze amezi 6 ukora ibyo bikorwa, cyangwa n'igitekerezo watanze kikaba gishingiye ku byo wari umaze iminsi ukora. Aha ndatanga urugero, ushobora kuba ucura imbabura ariko ukavuga uti noneho yambabura nacuraga ku isoko ntiyagurishwaga cyane cyangwa nta bakiriya kuko nta bicanwa byayo bihari. Ukavuga uti noneho nubwo nacuraga imbabura ngiye gukora ibicanwa bya zambabura zanjye. Icyo urumva ntago wari uri mu bicanwa ariko n'ubundi wari uri muri ya business yironderezwa y'ibicanwa. Ni ibiki rero tuzibandaho duhitamo imishinga, kuko mushobora kuzahereza muri 1000 ariko ibyo byose hari igomba kuzatoranywa nk'iyahize iyindi. Ni ukuvuga ngo tuzarebera hamwe. Ubwo tuvuze tuzarebera hamwe ndavuga aba bose mubona bari hasi, kuko ntago ari SNV izabikora yonyine, CEBGF ahubwo tuzabikora nuko turi 3. Inyungu z'umushinga cyangwa igitekerezo cyagaragajwe. Ushobora kuvuga uti ndakora imbabura ziri mu bwoko runaka, ariko tuzinjiramo dusesengure turebe ngo ese uyu mushinga uzunguka ku ruhe rwego, kuko iyo utera inkunga ikintu kizunguka, ntago twatera inkunga icyo tubona gishobora kuzunguka bigoranye. Icya kabiri ni imikorere n'uburambe bw'umushinga cyangwa igitekerezo cy'umushinga. Ushobora kugira igitekerezo ariko byajya mu isesengura ugasanga kizarangirana n'imyaka 2 cyangwa 3. Nyuma yaho habaye hatarimo inkunga, icyo gitekerezo kitazashyirwa mu bikorwa ngo gikunde. Ibyo nabyo tuzabirebaho. Icya gatatu ni ireme ry'umushinga. Iyo tuvuze ireme ry'umushinga harimo abagize umushinga, ese umushinga uha abantu bangahe akazi cyangwa n'uw'abantu 2, ni CEO na n'umwungirije. Imitungo ufite, ushobora kwibaza muti noneho no detail y'imitungo oya, ni ukuvuga ngo se niba tugusaba 80%, tugusaba 20% by'uruhare rwawe, ubundi mu byo warusanga ukora mu buryo butimbitse ariko umushinga ufite iki? Uruhare rwa nyiri umushinga ni rwa ndi navuze, isura kubawugana n'abawuzi muri rusange. Iyo tuvuze isura ni ukuvuga ngo nk'urugero niba usanga ukora imbabura ariko ugasanga nta bantu bazizi, naho uzivuze nta uzimenya, ibyo nabyo tuzabiraho kugira ngo tumenye ngo yego uyu muntu arakora ibintu byiza, ariko se ni bande babizi, turamutse tumufashe aho imbaraga nke ziri ni hehe. Igikurikiyeho nuko uruhare rw'umushinga mu kwagura isoko rirambye kandi ryunguka ry'amashyiga n'ibindi bicanwa bifite uruhare mu kugabanya ihumana ry'ikirere n'iyangirika ry'ibidukikije. Ni ukuvuga ngo umushinga bizatangwa tuzareba ni uruhe ruhare, niba turwana no kurondereza ibicanwa, imbabura ukora cyangwa ibicanwa ukora bifite uruhe ruhare mu kugira ngo tubungabunge ibidukikije, cyangwa ni ibisanzwe, ni imbabura nk'izisanzwe. Uruhare rero rwitezwe kuri iyi nkunga mwishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga nuko nibura uyu mushinga nabwiye ko ufite igihe cy'imyaka 5. Dufite intumbero yuko nibura imbabura 500 zizajya zicuruzwa buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5 y'uyu mushinga. Mushobora kubyumva wenda bitewe n'ubushobozi mufite mu kumva ni nke, ariko bitewe n'abo dushaka ko zizageraho niyo ntumbero y'umushinga. Ariko noneho icyakarusho mu mwaka wa nyuma w'uyu mushinga turifuza ko nibura imbabura 200 muri uwo mwaka zizaba zishobora gukorwa zikanacuruzwa. Icya kabiri, nibura ba rwiyemezamirimo bazabona amahugurwa agera kuri 5 mu bijyanye no gutegura imishinga inoze. Ubwo mvuze imishinga inoze ni ukuvuga business plan, viable business plans, ndetse n'uburyo bugezweho bwo kwifashisha mwiyamamaza bikorwa. Iyo impamvu mbona twabyibanzeho, hari benshi bakora
ariko tubageraho ari uko turi mu bushakashatsi cyangwa ibindi nibwo tubamenya, nabwo twagombye kubaririza. Ibikoresho ikindi nuko ibikoresho byiza kandi bigezweho bizahabwa ba rwiyemezamirimo nibura 4 bazaba barazamutse bakagera ku kigero cy'inganda ziciriritse. Nukuvuga ngo iyo tuvuze ikigero cy'inganda ziciriritse ni semi industrial production units. Hari abagikora bakorera ahantu hasanzwe, ariko turifuza ko muva kuri urwo rwego mukaba mwaba inganda ziciriritse. Icyanyuma nuko imbabura zigezweho kandi zirondereza ibicanwa zizaba zishobora kuboneka nibura mu maduka 18 mu gihugu hose, 10 muri Kigali na 2 muri buri ntara. Hariho uyu munsi abantu babona isoko ugapakira imodoka ukajyana mu karere runaka, ariko utahafite selling point cyangwa utahafite iduka. Turashaka kugira ngo muri iki ciciro kibanza nibura hagende habaho aho ushaka kurangira umuntu ukamuga uti Kayonza wabona imbabura, Nyamasheke wahabona imbabura z'ubu bwoko n'ubu, muri urwo rwego rwo kugira ngo twagure isoko. Turi mu rugendo rero, twaratangiye nyaho mwabonye ko iyi nkunga yashyizwe hanze ku mugaragaro ku itariki 19 z'ukwa 11, ariko buri agiye kujya hanze hari ibyibanze byabanje gukorwa. Kuvuga ngo twafatanyirije hamwe kwiga inyigo yimbitse cyangwa gukora inyigo yimbitse y'iyi nkunga. Twabitangiye mu kwezi kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11 tumaze kuyemeranywaho tubishyira hanze. Kandi bikaba birangirana n'uku kuboza cyangwa December. Niyo mpamvu mubona muri uku kwa 12 uyu munsi twabahamagara tukavuga ngo turashaka ko tuganira namwe, niko mu nyigo twari twarabipanze kandi murabona ko twabashije kubigeraho. Hazakurikiraho rero nyuma yuko mumaze kohereza ubusabe, hazakurikiraho amajonjora. Ayo majonjora tukaba tuyateganyije muri aya matariki, gutangirana n'itariki 3, nukuvuga ngo tuzaba twamaze kwakira ubusabe, dutangire kujonjora ni ibihe bitekerezo, ni iyihe mishinga twajyana namo. Nitumara ijonjora nirirangira ntago bizagarukiraho, hazaba igenzura ry'ibanze cyangwa kubumva icyongereza ni due diligence. Kuvuga ngo nituba twamaze gufata igitekerezo cyawe ntago tuzica ngo tuvuge ngo ngo uyu niwe muntu mwiza, ni sawa, ni mushinga mwiza. Tuzaza no kureba ko wavuze gukora ukorera he, ibyo watubwiye gukora nibyo ukora, technology watubwiye ko ushaka gukoresha koko irajyanye n'ibyo urimo gukora, ni iryo genzura. Mu kwa 2 ibi byose bizarangirana n'ukwezi kwa 2. Mu kwezi kwa 3 hazabaho gahunda, hateganyijwe gahunda y'amahugurwa. Tumaze kureba ibitekerezo n'imishinga twafashe n'ibyo bakeneye naho bakeneye guhugurwa, ku bufatanye n'inkomoko hateganyijwe amahugurwa kugira ngo tujyananemo neza. Mu kwezi kwa 4 wenda nihuse, nukuvuga ngo aya mahugurwa ashobora kuba mu matsinda cyangwa akazaba kuri company ku giti cyayo. Mu matsinda gute? Kuvuga ngo hazabanza kuba, niba twabafashe none urugero muri 20, tubaha amahugurwa yibanze tujonjore. Mu mishinga 20 dusigarane wenda 10, noneho 10 bitewe n'icyo buri mushinga ukora tugende tuwuhugura, kuko nta gushobora kujya guhugura umuntu ukora imbabura ngo ujye kumuhugura mu bicanwa, cyangwa ngo umwigishe gukora business y'ibicanwa, gukora business plan y'ibicanwa, ahubwo uzamwigisha gukora business plan ijyanye n'ibyo akora nyirizina. Mu kwezi kwa 4 ya mahugurwa mumaze kuyanyuramo, abazaba batoranyijwe hazabaho gahunda yo kumurika imishinga. Uko muzaba muhugurwa ni nako muzaba mushyira mu nyandiko ibitekerezo byanyu by'uwo mushinga, ari nabyo bizashyirwa mu bikorwa. Iyo mishinga rero ngira ngo mujya mubibona kuri televiziyo n'ahandi hatandukanye, haba ama competition y'imishinga, umuntu akamurika umushinga we n'ibitekerezo bye n'uburyo yawanditse. Nyuma yo kumurika imishinga rero nukuvuga ngo abaza imishinga cyangwa ibitekerezo bizaba byatsinze, hazabaho gahunda yo guhemba no gusinyana amasezerano n'izo na ba nyiri iyo mishinga aribo company cyangwa koperative,
ubwo noneho natwe dutangire ku ruhande rwacu kubahereza ibyo twabemereye muri za businesses zanyu. Ndumva ari ibyo mu magambo make ntizimbye mu magambo. Nabashimira ubwo bari bafite ibyo bakeneye gusobanuza muraza kudusobanuza. Murakoze cyane. Bansabye kugira ngo nyuremo mu cyongereza ko hari abashobora kuba batabashije kubyumva. Am I right? Oh, okay. All right. I'll just give a quick summary of what I've presented in Kinyarwanda. Starting from the first slide, I was trying to underline that though we are talking about the business, the Cooking Energy Business Growth Fund, it's being implemented by a project known as RIKIK. And the main goal for RIKIK is reducing the climate impact through improved cooking systems. So I'll just give a short summary of everything. And the overall objective of the fund, it's to support the entrepreneurs and the cooking energy systems or cooking energy businesses to develop their capacities, be it in the production and also in the distribution of their produces. And what is mainly composing this fund is going to be a contribution on the support. Let me say support on the tools and equipments. It's going to be also the cash incentives and also the in-kind support to the producers. And there is also the planned trainings for those who are going to be selected along this fund, so that they can develop their capacities to increase their production capacities. And here I was just highlighting the main donors of the fund and also the implementers. As you can see from the header, those are the main donors of the fund. And below the line, those are the implementers, and it's being implemented by GIZ and SNV in partnership with Inhomoko. This one is already mentioned, and on the selection, this is on the eligibility criteria. All right. The eligibility criteria for the companies or the cooperatives for this fund. One, the idea or the business idea should be should have an innovation in it in terms of reducing the cooking fuels, and the LPG is not allowed. That's something. So many people have been asking about it, why it was left out, but as I narrated in Kinyarwanda, we are starting progressively, and for now it's not being included in this fund. And also the company or the cooperative has to be registered. If it is the company, it has to be registered in RDB. If it is a cooperative, it has to be registered in Rwanda Cooperative Agents. For the support to be requested, the ceiling is not 50 million. And we are going to be supporting between 10% to 50%.
20 remaining is going to be the old contribution or the company's contribution. The company also has to be at least in operation for 6 months, not below 6 months. For the selection criteria, because we are going to be screening, if you're going maybe to apply when you're 100, we are going to make sure that we remain those that are going to be fitting into the budget lines. And that's why we also had to set out the selection criteria. And what we are going to look at first, it's the profit, or we are going to look on the cost benefit analysis of the project. We are going also to look on the sustainability of the project. And at the same time, we are going to also to see how your project or your business idea, how is it by your clients or other people maybe outside here, so that we can be able also to improve let's say the marketing capacities for that particular project. There is the project targets. We expect to be having 500,000 improved cook stoves produced and disseminated within the 5 years of the project. But most importantly, we are looking into the final year where we are expecting at least to produce and also to distribute 200,000 improved cook stoves. And also in general, we also look into having at least 5 trainings to be given to those who are going to be eligible for the fund. And also we expect that those who are going to be eligible will be benefiting from the fund in terms of getting a support on the equipment and tools that you're using in your daily production. And also we look into establishing different shops or the selling points in different districts. And we have a target of 18 across the country, but 10 to be in Kigali City and 2 per province. I also highlighted that we have been working with Inhomoko along the implementation and also the operationalization of this fund. And we went through a journey of conceiving the fund, preparing it, and also to the point that we announced it. And this journey basically started from September. And up to now, that is why you see that on the agenda, we had also to launch and to have this kind of session with you for your details, so that you can apply knowing what is in the fund, what are you going to get out of the fund, how many rounds are going to be there. If I don't maybe get a benefit the first round, should I get a benefit in the second round? So that is the kind of journey we have been through, and up to now, we are up to the application or the call for application, the information session. And for those that followed the emails that were shared prior, you saw that in the morning there was an official launch of this particular fund. And from the application, we plan to do the selection, and it's going to start basically from January. After selecting, we are planning also to do the due diligence for the selected business ideas or the selected projects. And those who are going to be selected, we plan at least 15 business ideas or the projects to be selected from the first round, where we also plan at least out of these 15, we should be remaining with 10 business ideas or projects that are going to go through the planned trainings. And these trainings, you see on we plan to have sort of group trainings and also individual or one-to-one trainings depending upon the project. Why are we having the group trainings? Let's say if we are remaining with the 10 business ideas, you're going to be given the basic trainings on the business plan development, marketing aspects, and other details that Inhomoko will go deep into. And from there, we shall go into specificity of the project. Let's say if you're in making briquettes, you can't be given the same training on developing a viable business plan like the one who is in making maybe cooking stoves. So that is the schedule or the nature of the trainings that are going to be provided for the those who are going to be selected for the fund. And that's planned to be until
March 2022. And lastly, through those trainings, as you're going to be trained on how to develop the business plans, how to structure well your business ideas, is through which you're going to develop those proposals or those projects, and those projects are to be pitched on the final event, so that we can get out the best out of the best. And that is planned in April 2022, not later than 15th. As you can see, the dates are indicated, and from there, that's when we are going to award and also sign contracts with the best out of the best. Let me use maybe that wording. And the rest will be report and monitoring activities of the fund, so that we can scroll out what have we learned along the process and how should the next fund round look like, and which challenges should we expect and how to resolve them. I think that is a bit of the summary. Thank you. Thank you, Edith. Sure, that long presentation took a lot out of you. Hope you're still strong. So, any questions? This is an information session, so it's your time to ask anything you want to know about this initiative. Wakoze Edith, kuba wafashe umwanya, twabonye ko ari birebire, ariko ndizera ko abaje gucyura ubwenge babubonye. Uyu ni umwanya wanyu kubaza ibibazo byanyu, ibishoboka byose. Nyuma hari indi presentation tugiye kubereka, imwe ya nyuma. So ariko abafite ibibazo kuri Edith cyangwa se ibibazo bigendanye n'iyi program, uyu ni umwanya wanyu. Murakoze. Waba ufite ikibazo yazamura ukuboko. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Murerere Sabine, mpagarariye kampani yitwa Entreprise Multi Service Limited. Umushinga ni mwiza, ariko ko tubona urumva umuntu atangiye kugira ngo azabone iyo nkunga bigafata amezi 5, ndumva ari igihe kirekire. Wenda mwari mukwiye kugabanya igihe ku buryo nibura mu kwezi kwa mbere kwa kabiri abantu bazahabwa inkunga bayihabwa, noneho bagatangira bagakora. Ikindi nabonyeho ni remarque kuvuga yuko umushinga uzagera ku imbabura 500,000 mu myaka 5, ndumva ari nyinshi cyane. Kiretse muzitangiye ubuntu, kubera yuko nkanye mfite uruganda mu Bugesera rukora imbabura nziza zirondereza ibicanwa cyane, abaturage baragenda nazibereka bakazemera bakazikunda, ariko kugira ngo bagure ni ikibazo. Keretse hari ukoze imbabura y'2,000. Iyo ya 2 rero urumva ntabwo bikomeye, nta nubwo bizazindi nyine zisanzwe. Washyiramo imbabura nyine ifite inyongera gaciro yirondereza cyane nk'iyanjye, ushobora gukoresha amagarama 700 ugateka ibishyimbo ibiro 2 mu isaha imwe n'igice kugeza kuri 2 bikaba birahiye. Abaturage ndabibereka bakavuza induru, ariko ayo mafaranga ntayo abaturage bafite. No kugira ngo umuntu agure imbabura, sinzi ukuntu abaturage babifata. Imbabura ntabwo babishyira ibintu byerekeranye n'ibicanwa mu guteka, n'iki ni ibintu mbese bisuzuguritse ku buryo ntabwo babiha priority. Donc ye nkabagira inama yuko ahubwo mwafasha abantu bafite izo technology zigize, ahubwo bakabanza bakazitanga ku baturage mukazisubventiona, noneho nyuma yaho abaturage bakazabo uwayicanye huyo byanze bikunze ntabwo yakongera gukoresha. Murakoze.
with whatever quick translation that I got from Edith, let me try to answer your questions. Yes, sorry. Okay. Yeah. Yeah. I mean, I think your point is that let's say the timeline for the disbursement of the fund, or even contracting, and then eventually disbursement of the fund, may look like very long. We understand that concern. However, by the system, this is not just a grant that comes straightforward. It has to go through a process. And then, as my colleague presented earlier, in the process, well, we are initially expecting something like 15 applicants to be shortlisted. And then we will go through a process of due diligence, including with field visits and other discussions, verifications, and all that. Probably some applicants will drop out, will be delisted during that due diligence process itself. After that, or parallelly, there will be a capacity development training, what we are calling, what Enkomoku calls Business Accelerator Program. That ideally, if we look at their original design, that Business Accelerator Program is meant for 4 months. But again, just to try to make it shorter, now we are agreeing that we complete that Business Accelerator Program in 2 months. Because at the end, what business idea that you have, whether it is something already very concrete that you're already working on, halfway through at least, or somehow, or something quite new, that has to be translated into a concrete business plan at the end. And that business plan is not something to be prepared by us or by Enkomoku, for that matter. The business plan is something that you have to prepare with coaching, training, and other support from Enkomoku. So preparation of the business plan, after getting the necessary classroom training and then one-to-one coaching and all that, will definitely take time. Without a business plan, we have no way to figure out whether your business is really a good business plan and makes a business sense, at the same time also contributes to the objective that we have as a REKIC project. So that business plan has to be something simple but clear enough to present what is your product, how are you going to do the promotion, what would be the price, how do you sell it, and then what is your organization strength to do it? If not, how do you build? What could be your future growth plan? And then what is your projected sales volumes, the revenue, and all the costs? Those things must be put down black and white. Without such financial projection of your business, all the projection of the revenues and the cost and your profitability, we cannot judge your business whether it is really something profit-making, sustainable, meaningful, meaning once this funding ends, that time your business has to continue operating in a very good way and then continue serving the people that we all want to serve. So it is that kind of process. Now again, in that process, as we said, we may select 15, we may end up with 6, 7, 8, 9, 10, depending on how many good business plans or good business ideas that we get in this round. The others, whoever dropped out, whoever will drop out, we have to say sorry for that. But we can't help it because that's the rule of the game. We go through a competition, we all put in effort to try our best to make it best, but some of you will drop out eventually. But what you learn in the process, and
And what you have put black and white on your paper in the business plan, I'm sure that will be useful for you and hopefully for the society tomorrow. Even if you don't make it this time, maybe you will be better prepared for the next round. Maybe you will be prepared for another such opportunity elsewhere. Maybe the whole learning that you had, even if you could not sell your business plan at the end or your business idea, maybe the whole learning that you had, the expertise, whatever experience that you got will itself be quite useful for you in your business or you as an individual. Now, we must say that even after we have signed the contract, let's say you got selected, and then we know now who are the winners, and then we also know each winner gets what from the project in terms of cash, in terms of in-kind support, all based on the business plan. Then we sign a contract. SNB signs a contract with each of the winners. Then the money or even the material support may not just be disbursed immediately, because then even then there will be some milestones worked out to make sure that the funding from the project is, meaning in a sense, it's not facing any risk of not producing any result. Of course, I mean, it's not about not trusting you, but it is about managing this public fund that has been given to us by our donors, and then make sure that we bring each and every penny of it to benefit the people that we want to. So we have to go through a system of agreeing on a, let's say, disbursement plan that, okay, after you have this milestone, then we make this payment. It will be installment-based, performance-based, milestone-based payment. So that might take another 5 months or 10 months or 15 months, depending on how quickly you are implementing your business plan. I mean, how quickly you are implementing your business idea. So definitely it is a bit of a rigorous process, long process for many of you. It may look a bit difficult, but any such challenge fund, any such public fund going to the businesses must go through a process. Thank you. I think if we're going to do a Q&A, those who are going to participate in it, in order to prevent them from standing over here very long, I'm going to invite them to come and sit up here. Ingomoko, please just have a seat. Saroj, you can also sit up here, and Edith as well. I'll also join. Wabaje n'ikibazo kindi cya initial payment barrier, ya mafaranga umuntu atangira ananiza abaturage kugura izo babura. Wowe nk'umucuruzi ni wowe ugomba kutuzanira proposal yakemura icyo kibazo, kugira ngo noneho turebe ukuntu twayisupporta, ko ubundi umucuruzi identifies a business person identifies a problem and proposes a solution, and then comes and says, you know what, this is what we need to do to solve that problem, and this is what I need that qualifies with the categories in order to solve that problem. We also know that the problem exists, but you're the people with the solutions. Thank you. Ikindi abandi bari bubaze mukoresha amajwi yanyu kugira ngo hatagira umuntu ukomeza azunguruka wenda ya kwanduza abandi niba tameze neza. So if you have any other question, you just put up your hand and we'll answer it. Jan, go ahead.
different for every company, and there's no other than LPG. There's no restriction. If you have an innovative idea, we're welcoming it. If we feel like maybe the money is not going to be used properly, we might, because every application is going to be evaluated on a case-by-case basis. So we might think maybe someone else plans to use the money better, but on paper there is no restriction, and the fund is designed to be very flexible. What do I, Shazakwaz? Please go ahead. Thank you. For the first question, this is our first call. Okay. Sorry. Murakoze, ikibazo cya mbere turi muri call ya mbere, so turacyareba ukuntu izagenda kugira ngo tudetermine igihe tuzashiraho iya kabiri. Nta matariki turashiraho, ariko ntekereza ko bizagendana n'iyi timeline turimo. May ibya mbere bizarangira, dutangire procedure y'ibya kabiri. Haba harimo utuntu twinshi tugomba gutegura mbere yaho. What was the second question? Could you please? Okay. So, I don't know, maybe you can go on the previous slide. warubajije ni ryari 15 ni ryari 10. Iriya ni intego twihaye, ni ukuvuga ngo mugitanga ubusabe bwanyu nibura turifuza yuko tutaburamo 15 cyangwa tutaburamo ibitekerezo by'imishinga byiza 15. Nkuko rero twe twabivuze ko nyuma y'uko kubona, ni ukuvuga ngo bishobora kuba 15 kimwe nkuko bishobora kuza ari byinshi byiza bikaba byarenga cyangwa bikajya no munsi. Niyo mpamvu mubona twabamage kugira ngo tubasobanurire kugira ngo bitazajya munsi. Nitumara kubona ibyo nibura 15, mwabonye ko harazakurikiraho igenzura ry'ibanze, kuvuga ngo nabwo turifuza ko muri iryo genzura nibura tutazaburamo 10. Iyo tuvuze nibura ni ukuvuga ngo uwo ni umubare fatizo, ariko bishoboka ko dushobora no kugenda twajya mu igenzura tukabona 7, tukabona 6. Ibyo byose birashoboka. Nanone nyuma ya ryagenzura munyuze muri ya mahugurwa mugategura ya mishinga nkuko bari bamaze kuvuga ko ari mwe muzayikorera, ushobora gusanga abashoboye gukora imishinga myiza ihabwa ya nkunga badasigaye ari 10 wenda ari 5, ariko icyo twifuza si uko muba bakeya, nuko nibura tutaburamo babandi 10 begukana ya nkunga. Ni muri urwo rugendo rero iyo mibare izagenda ihinduka bitewe n'urwego tugezeho rw'ijonjora.
ngira ngo nabanza nkabasubiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo imishinga tuyinominatinga, icyo mbanze nyikosore. Hari ibyo nanyuzemo by'ibanze, ni ukuvuga ngo iby'ibanze ni ukuvuga ngo ni must criteria, nibura iyo company cyangwa iyo koperative igomba kuba yujuje. Iyo hagiyemo rero izo must criteria cyangwa ibyo by'ibanze byo guhitamo company cyangwa koperative, ntago ibikiri nomination. Ubaye uri muri gaze deje uba wamaze kuvamo. Ni urugero, igitekerezo cyawe kibaye nta gashya kizana, nawe ubwawe uyu munsi baguhaye abantu 100 ngo uhitemo, muri ibyo bitekerezo hari ibyo wasoma ugasanga nta dushya turimo, ubwo nabwo uba wamaze kuvamo. Ni ukuvuga rero ngo hari iby'ibanze biri no muri rya tangazo, nibyo bibanziriza ko winjira muri ya form ngo ujye kuzuzamo igitekerezo cyawe. Mujye mubanza mu bisome, murebe ngo ese niba ngiye gutanga igitekerezo gifite akahe gashya. Sinaba ndi muri gaze nkaba ngiye kubyigana n'inkunga yagenewe abari mu mashyiga n'ibicanwa. Ibyo rero ni ukuvuga ngo nta nomination, nta gusura mbere, muzabanza mutwohereza ibitekerezo, kuko ubu ntaho twabasura tubakuye. Twabakura ese n'ubu murabona ko kuza aha mwagombye kwiyandikisha. Ndumva ngira ngo icyo gisobanutse. Murakoze. Reka wenda ngukosore, kasubire ku kibazo cyawe wabajije mbere. Nyuma yo gukora amajonjora ya mbere tuzakora ikintu cyitwa due diligence. Ni ukuvuga ngo yego tuzasura tumaze guscreeninga. Ubundi iyo ukoze competition nk'iyi mubona nka ama application ushobora no kugera mu 100, ariko mu by'ukuri inzima zirimo ari nka 30. So kandi muri izo 30 haba harimo wenda nka 20 arizo nziza cyane. So izo ngizo wenda zizasigara nizo tuzagenda gusura turebe. Hari nabo bigora gusobanura igitekerezo cyabo, abo ngabo nta mwanya kuko ugomba no kubasha no kwipresenta ubwawe mu nyandiko, ko ntabwo iyo dutera inkunga ntabwo tuba dutera inkunga igitekerezo, ariko tuba dutera inkunga n'umuntu ufite ububasha bwo kugishyira mu bikorwa. So tugomba kuzabikurikirana, tugakurikirana igitekerezo, tugakurikirana ibiki wakoze already. So nicyo ni cya kibazo cyawe cya mbere. Tugiye ku cya kabiri, ntabwo twibanda ku technology iyo ari yo yose. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ntabwo twibanda ku mashiga ayo ari yo yose. Ikindi cya kabiri, nta nubwo twibanda ku mashiga gusa. Dufite half y'iyi project iri muri energy, atari kuvuga ngo stoves na fuels. So
iyo tuvuye no muri izo fuels hari n'ibindi birimo innovation nacyo ni ikintu tureba. Ikindi tureba dushobora no kureba financing models. Ushobora no kuba udafite utari no mu myanda cyangwa utari no mu briquette cyangwa utari no mu stoves, ariko ufite nk'igitekerezo cyateza imbere marketing nk'urugero rw'izi mbabura zirondereza, ukafasha ugatanga idea yawe iri mu rwego rwa marketing cyangwa se iri mu rwego rwa nk'ibyo yavugaga financing models. Abantu bananiwe kwishyura, tukavuga ngo ngewe mfite igitekerezo uburyo twabagabanyiriza ya mafaranga y'ibanze, wenda bakajya nkangwe nk'urugero, hari company nzi wenda ntari buvuge mu izina ko bahari, ariko bo batanga imbabura yabo ku busa, ariko ukagenda ubagurira amapellets yabo kuri ya mafaranga ugura ku mapellets, bakagenda bongeraho udufaranga dukeya two kwishyura ya mbabura. Urumva ko ari innovation muri finance nk'urugero. So ntabwo turi ku just stoves, yego it's one of our milestones, ariko ntabwo ariyo yonyine, dufite n'ibindi byinshi. Hari n'undi ashaka kuza just ari igitekerezo cya research, ashaka gutestinga igitekerezo abizi neza ko kitazanasesekara mu gihugu, nacyo turakireba, twabona gifite ari igitekerezo cyiza nacyo tukagisupportinga. So I hope ko bisobanutse. Murakoze. I just want to come in for something small, but maybe interesting. I hope I'm not repeating what already has been said, because it just gave me a small information. Translation saying that you are asking about, let's say, briquette from what? Well, if you remember the criteria, the evaluation criteria, not the screening one, there we are saying it has to reduce biomass use. That is the first criteria. Now, let's say talking about briquette, we can produce briquette by cutting trees. We can produce briquette by just collecting the leaves which are already falling down, or we can use municipal solid waste or any other organic material coming out of factories and all that. So now, depending on your proposal, your business idea, that business idea at one point may go into some kind of technical discussion. First, to understand what is the technical merit of your business idea. So if your business idea having a very technical thing that needs a clarity to understand its merit, we go through a technical discussion in our team, and then we see that your business idea has a very good technical merit, because talking about briquette, you are not anyway impacting in terms of deforestation. You are not touching the trees at all. You are simply collecting leaves which are already falling down or have fallen down, or using some other renewable kind of some resource, like let's say straw or something that is being produced every year, every season, and being eventually going into some kind of decaying. If you are using that, definitely that one will have a higher valuation in terms of its technical merit, and then will definitely qualify for our kind of project. Thank you.
Thank you. Nagiye mu magambo menshi, buri company iri unique. So hari companies zishobora kuba zifite iyo need ya carbon credits, hari n'izindi zishobora kuba zitazifite bitewe n'ibyo akora. So bitewe n'ibyo mukora. So the only thing I'm going to say is nigeze kugiraho inama undi muntu nawe uhari, proposal yawe igaragaze icyifuzo cyawe. Kuvuga ngo ushobora kuba already waraproducinze, ufite ahantu ugejeje, ariko ufite icyo kibazo cyo kuvuga ngo ngewe nagera gute kuri carbon credits. Ubwo wandike mu byo ukeneye, kuko at the end of the day ukeneye amafaranga or technical support or something. So ugaragaze icyo ukeneye. Ushobora kuvuga ngo ngewe nkeneye wenda mu expert wo kumfasha mu gu accessinga izo carbon credits nk'urugero, tukamenya ngo uyu nguyu nicyo akeneye. Undi ashobora kuba akeneye support muri marketing, cyangwa se akeneye support muri equipment, cyangwa se akeneye support muri skills zo kudevelop, cyangwa se akeneye machinery. So ntabwo twagenda muri buri need, ariko wowe assessinga need yawe, utange igitekerezo cyawe, utange n'imfashanyo ukeneye. That's numva twabisobanura gutyo. Icya kabiri, ibitekerezo uko bingana byose nta kintu ntacyo twakwanga, byose bizaba evaluated nk'uko twevalue ibindi. Ubwo nihavamo kimwe cyangwa byose bitatu dusanga ari byiza kandi byuzuza requirements zacu, ubwo nuko bizaba bimeze. That's simple. Urakoze. So the short answer is yes. Kuvuga the long answer is twavuze ngo company has been in operation up to 6 months. Nukuvuga ngo ntabwo twavuze has been registered for more than 6 months. Kandi twabikoze tubigendereye. So mushobora kuba mwari mwicaye mufite igitekerezo, mwarakimazeho umwanya ariko mutaracyandika, cyangwa mupfa kuba mugaragaza ko hari ibikorwa mwakoze muri icyo gihe kandi bigaragara, kandi kandi n'igitekerezo cyanyu ari cyiza. Ibyo byose tuzabiconsider. In the interest of time, we're going to go to the next presentation, which is about the Business Accelerator program. Thank you. Murakoze. Nitwa Tuzinde, ndi umujyanama mu bucuruzi mu kigo Inkomoko. Ndatangira mbibwira. Murakoze. Ndatangira mbabwira company Inkomoko ikikora, ubundi mbabwire ibyo mushobora gutegereza kuri, cyangwa se ibyo inyungu muzakura muri gahunda muzacamo nimuramuka mutoranyijwe muri gahunda yanuze iyi gahunda murimo murasaba cyangwa murimo. Okay.
Yes, for English speakers, my presentation is in English, but I'll be presenting in Kinyarwanda. Murakoze nk'uko nabivuze, turi mu gihugu cyihuta cyane mu iterambere, turi mu gihugu cyihuta cyane mu iterambere, hamwe n'umugabane wihuta cyane mu iterambere, kandi iryo terambere abarizana ni ba rwiyemezamirimo mwebwe muri hano. Icyo twemera mu nkomoko nuko cyangwa se icyo twemera nuko Afrika ifite uruhare rukomeye cyane muri ejo hazaza h'isi, kandi nta bandi bazabikora ibyo ni ba rwiyemezamirimo. Niyo mpamvu rero twebwe tuza kugira ngo twunganire ba rwiyemezamirimo, dukorane kugira ngo tubashe kugera kuri icyo cyerekezo. Ibyo dukora rero ni ibihe? Turabajyanama mu bucuruzi, cyane cyane mu bijyanye no gutanga ubumenyi biciye mu mahugurwa nk'uko ababivuze mbere. Tugerageza no gushyiraho uburyo bw'imikorere bufasha ba rwiyemezamirimo gukora. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba musanzwe mufite abakozi bafite ubumenyi mu bintu runaka, turabafasha tukabashyiraho uburyo bw'imikorere cyangwa se za system, tukanayibahuguriramo kugira ngo babashe kubikoresha neza. Abazatoranwa rero muri gahunda, ibyo bategereza kuzungukiramo n'ibi bikurikira. Icyambere nk'ukuntu babivuze, harimo kugurisha no kwimenyekanisha. Bazabona amahugurwa. Iyo mvuze amahugurwa ni ukubona ubumenyi bugezweho ku bijyanye no kugurisha no kwimenyekanisha. Numvaga harimo inzitizi ba rwiyemezamirimo batangiye kuvuga hano. Ibyo byose birimo, hazaba amahugurwa. Nyuma y'ayo mahugurwa hazabeho noneho gukorana na rwiyemezamirimo umwe kuri umwe cyangwa imbona nkubone. Ikindi gikomeye cyane nuko izo produit numvise bamwe batangiye kuvuga, ni produit zanyu muzi neza uburyo zikora, ariko muzabona abantu bafite inararibonye mu byo mukora, babatiza ibitekerezo cyangwa babatiza undi mutwe, mutekereze uburyo mwanoza produit zanyu hamwe na service. Ibi byose bizaca mu mahugurwa. Nyuma yaho hagende habaho no gukorana na rwiyemezamirimo imbona nkubone kugira ngo ahabwe ubufasha buri bumufashe guteza imbere ubucuruzi bwiwe. Ikindi ni ibijyanye n'icungamutungo hamwe n'ibaruramari. Muzafashwa cyane cyane nanone mu mahugurwa n'imbona nkubone, ariko hari ibintu bikomeye cyane abantu babifuza kumenya. Ese ni ibihe biguzi bigenda mu gukora ibyo ndimo gukora? Ese binsaba gucuruza ibintu bingana gute kugira ngo ngeraho mbasha kubaho, kugira ngo ubucuruzi bwanjye bube ari ubucuruzi burambye? Ibyo ngibyo hamwe n'icungamutungo n'ibaruramari risanzwe muzabihabwa amahugurwa hamwe n'abakozi bazabasure mu bikoraneho imbona nkubone. Ibyo byose muzaba mwaraboneye hamwe, mwarigiye hamwe n'abajyanama banyu mu bucuruzi, bizashirwa muri nuza mu mushinga uri detaye, cyangwa se umushinga ufite ibyo bice byose twavuze haruguru. Hanyuma uwo mushinga aba ariwo muzagira gute muzerekana cyangwa se muzatanga muri iki gikorwa cyangwa se muri rushanwa. Bahoze bavuga kumurika ubucuruzi, tuzongera tunabafashe kugira ngo mubashe kuba mwasobanura ubucuruzi bwanyu. Ese ni bihe bice biba muri iyo presentation yanyu? Ni bihe mugomba kwibandaho? Hazabaho amahugurwa. Nyuma yaho babafashe, babegere, babafashe uburyo mushobora gukora iryo murika ryanyu, kugira ngo umuntu wifuza kugira gute kubaha inkunga cyangwa se umu investor abashe kumva neza ibyo musobanurira kandi byumvikana neza. Ingengabihe rero y'imikorere niyo mubona. Imikorere uburyo tuzakorana bikubiye mu bice bitatu. Tuzahera
mu kubonana na ba rwiyemezamirimo hagati y'itariki ya mbere n'itariki ya 10 z'ukwa kabiri, aho ngaho naho tureba ese nibiki musanzwe mufite, kuko hari imishinga musanzwe mufite, bimeze nk'isuzuma no kwibwirana. Ubundi igice cya kabiri kizatangira mu kwa kabiri, ni amahugurwa twavugaga haruguru. Ayo mahugurwa yose twavuga haruguru, uhereye mu kugurisha no kwimenyekanisha, ibijyanye n'icungamutungo, ibyo byose, ubwo bumenyi bwose. Ubundi igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma, hazabaho amahugurwa ku bijyanye n'imishinga no gukora imishinga, ubundi no kubafasha no kubisubiramo, kugira ngo nimugenda kuvuga ubucuruzi bwanyu cyangwa se kumurika ubucuruzi bwanyu, muzagende koko mwiteguye, umuntu wumva igitekerezo cyawe acyumve neza, gisobanuye neza, kandi ari igitekerezo ashobora gushyiramo amafaranga cyangwa se akagutoranya akaguha amafaranga. Ndumva muri makeya ariko rugendo tuzagendana na ba rwiyemezamirimo abazatoranwa cyane cyane. Nyuma yaho niba mufite ibibazo muraza kubaza. Nifuza nihuse kuvuga ku byo tumaze gukora nk'ikigo kugeza kuri uyu munsi. Tumaze gukorana na ba rwiyemezamirimo barenga 5,000. Mu bushakashatsi twakoze twasanze abarenze 90% ibintu bagurisha byariyongereye. Ikindi nuko 92% baracyakora. Ubwo n'ubushakashatsi dukora nyuma y'igihe runaka. Ikindi nuko mu bacuruzi 10 bakoreweho ubwo bushakashatsi, byibura 8 bumva bashobora kurekomanda cyangwa se kubwira abandi bakaza bagakoresha services z'iwacu. Aba ni bamwe muri ba rwiyemezamirimo twakoranye, bamwe mushobora kuba mubazi. Uyu ni House of Tayo, twafashije cyane mu byerekeranye no gushyiraho uburyo bw'imikorere mu kugurisha. Uyu nawe ni Laman, aba nabo twabafashije mu mahugurwa y'ibijyanye no kwakira neza abaguzi hamwe no gukora icungamutungo rinoze. Murakoze rero, mwaba mufite ibibazo mushaka kubaza. Thank you. Does anyone have a need to hear this briefly, a summary in English? Or should we just continue? If I see one hand, we can go for it. Hari n'umwe wenda wakwifuza ko badusobanurira mu cyamake mu Cyongereza? Okay. So, ibibazo murakoze. Udafite ibibazo kuri iki wanabaza no mu bya mbere, twebwe turashaka kubasubiza ibibazo mwaba mufite byose. Murakoze. Niba nta bindi bibazo, ndumva dusoje inama yacu kandi tukaba tuyishoje mu gihe. Ubwo mwakoze cyane, ariko turahari abaza kuba wenda bashaka kwegera umuntu. Edith arahari, ni wo muri SNV, njyewe ndahari ndi wo muri GIZ, Tuzinde wo mu Nkomoko nawe arahari, na Saroja arahari. Claude, haguruka nawe bakurebe. Uyu ni umugabo dukorana muri SNV, nawe arahari. Icyo mwashaka wenda kiri personal kirebana na application utashatse kuvuga mu bantu, wamwegera mukagisobanuza. Na Christian, please stand up. Nawe ni ushinzwe ubucuruzi, guteza imbere ubucuruzi muri Inkomoko. He's available also. Avuga Icyongereza, mwamwegera nawe akagira ibyo abasobanurira mbere yuko mugenda. Naho ubundi thank you, mwakoze kuza, mwakoze kubaza, murakoze cyane. Thank you.